Hi students, in this class we study about the PV system components. So PV systems components are first we study about the solar and modules. Solar cell is the basic building block, and many cells are wired together from to form the PV modules. It is 10 watt to 300 watt, and many modules form a PV array that I told you. Then the rating of the module is maximum power the module can produce under the standard test conditions with 1 kilowatt of sunlight per square meter at a temperature of 25 degrees centigrade. So that we call as the watt peak, that is W subscript P. So that is the watt peak is a maximum energy that a PV module can produce under the 25 degrees centigrade of temperature. Okay, so now actually I in the class I told you then we know that the maximum solar radiation that is reaching the earth is of 1325 watts. So that is in the outside the atmosphere, not inside the atmosphere. So what happens inside the atmosphere due to the scattering and diffusion, the sum of the solar lights, that is sum of the solar energy radiations, will not reach the earth, so it will be scattered. So this is what happens here. So only 1000 watt of the solar radiations will reach the earth, so it will incident the earth surface. I think it will be lesser when the atmosphere is somewhat cloudy and all, but we should see that it is not cloudy, it is clear sky and all. We should have to assume like that, and we are assuming it that the 1000 watt of the energy solar radiation will reach the earth in a day. Okay, day means in a morning. Okay, so now and we can see that the temperature is of 25 degrees centigrade. So why it is taken at 25 degrees centigrade means once the temperature is increases, the solar radiation will be affected. So say if for 50 to 70 degrees centigrade, 50 degrees centigrade in the Sahara desert and all, we are having the maximum temperature of 70 degrees centigrade. So you cannot install a solar PV in the Sahara desert or in the Gobi desert of India. Why? Because the temperature is very much higher there. So the increased temperature will not yield a very efficient sunlight. So and this what happens to the generation of solar photovoltaic electricity. So we cannot generate much more electricity from there. Okay, so this is what about solar modules, and the type of solar modules is of monocrystalline, that is high performance solar cells. The efficiency is 15 to 90%, and polycrystalline solar cells of standard. Polycrystalline solar cells is a standard solar cells with an efficiency ranging from 11 to 15%, and amorphous thin film solar cells with an efficiency of 5 to 8%, and hybrid solar modules combines two technologies for manufacturers. So that is, it can use the small hydropower, or it can use the and small wind energy systems. Okay, so this can be used so that in the absence of sunlight you can generate the electricity. So array mounting racks, the orientation of PV array affects its performance. Best location of PV system is south facing roof. Flat roofs also work well for solar electric systems. On roof mounted system, that is PV array, is mounted on a fixed racks parallel to the roof and lifted off few centimeters above the roof surface to allow the airflow that will keep the surface cool. So I told you that in this one we can see that the solar array will be in like this. So it is tilted in a direction corresponding to the longitude and latitude of the place. So depending upon the longitude and altitude, the solar array, so this we say that solar array
will be tilted. So okay, I think okay, fine. So like the solar modules can also be placed on the ground or on the fixed on the racking poles. So tracked PV array can increase system's daily energy output to by 25 to 40%. So if you are using a tracking system and all, it can yield up to maximum of 25 to 40% in the generation of electricity. The tracking systems are not recommended for home solar applications. So it is not recommended for home solar applications. So next it comes the most important thing, that is grounding system. So what is the grounding system? So grounding means it provides low resistance path to the fault current to pass on. So why we require grounding? So provides low resistance path from solar systems to ground to protect the systems from current surges, that is fault current, and like current surges, lightning strikes or equipment malfunctions. Stabilizes the voltage and provides common reference point, and it also provides protection from shock caused by ground fault. All system components and any exposed metal includes shipping equipment boxes, frames, PV module, PV mounting equipment should be properly grounded. So we can see that it should be properly grounded so that it will not cause any problems. Okay. Next we are having the junction box. So what do you mean by the junction box? Junction box means the output wires from individual PV modules are run to the junction box. Junction box includes safety fuses, that is circuit breakers for each string, and also includes surge protector. So the junction box is a box where you can see that this is a solar PV module, and we are feeding it to the junction box, and we are going for earthing there. So this is what we have studied. So we are taken this type of PV module, that is monocrystalline type, and it is being arranged in an array. So this we call as an array, and it is being grounded, and it is being fed to the junction box, which is there at the side of this, and after that it is being fed to the inverter, which is there in a room. So it is the top of your terrace, and this is how it is being arranged. So this junction box includes safety fuses of circuit breaker for each string, and also includes surge protector. Surge protection protect the system from power surges due to lightning. Lightning surge is sudden increase in voltage above the design voltage. So we are having the inverter. The inverter will convert DC to AC. DC is the main power from the photovoltaic cell, and it is being converted to the domestic field applications. So and also takes for functions of power conditioning. So inverter will also take power. So it is not for every inverter. Some inverter will take this one. Okay, and it reduces the voltage fluctuations, ensures pure sine wave for grid connected systems, and ensures 50 Hz frequency of electricity. And the criteria of selecting a grid connected inverter is of the following factors should be considered for selection. That is DC voltage of PV module. We should have to see which type of DC voltage of the PV module. So PV module DC voltage will vary. For 500 watt it is of 12 volt, and it is of 1000 watt it is of 24 volt, and it is of 2000 volt it is of 48 volt. സോ അതായത് 48 വോൾട്ട് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആണ് 2000 വാട്ടിൻ്റെ മുകളിലെ സോളാർ പി വിക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ 1000 വാട്ടിൻ്റെ സോളാർ പി വി മോഡ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 24 വോൾട്ട് ഉണ്ടാവും.
പിന്നെ ഒരു 500 വാട്ടാണെങ്കിൽ 12 വോൾട്ട് ഉണ്ടാവും. സോ ഈ 12 വോൾട്ടാണ് ഈ പി വി മോഡ്യൂൾ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് 500 വാട്ടിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ 12 വോൾട്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഡി സി ഇൻപുട്ട്, അതായത് ഈ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഡി സി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് 12 വോൾട്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് 1000 വാട്ടിൻ്റെ ആണ് സോളാർ പി വി മോഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എത്ര ഉണ്ടാവണം? ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എത്ര ഉണ്ടാവണം? എത്ര? 24 അല്ലേ? അതന്നെ 12, 24, 48 അങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ. അത് 500, 1000, 2000 ആയിട്ട്. ഓക്കെ. So the DC voltage of PV module, the quality of inverter such as efficiency, voltage regulation and good frequency. So അത് ഇൻവെർട്ടർ എന്തിനാണ് വേണ്ടത്? വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷനും ഫ്രീക്വൻസി 50 ഹെർട്സിലേക്ക് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ വേറൊരു ഫങ്ഷൻ. ആൻഡ് മാനുഫാക്ചർ വാറണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇത് ഏറ്റവും നല്ല ഇൻവെർട്ടർ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻവെർട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലുമിനസിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടറാണ്. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായ ഇല്ലുമിനസ് ഇൻവെർട്ടറാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് MPPT കേപ്പബിലിറ്റി. MPPT കേപ്പബിലിറ്റി ഈസ് മാക്സിമം പവർ പോയിൻറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി ആണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം പവർ പോയിൻറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഏത് പവർ പോയിൻ്റാണോ അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ നോക്കും. ഏറ്റവും മാക്സിമം എപ്പോഴാണ് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നും കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അത് MPPT ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ സിസ്റ്റം, ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ. സോ metering provides easy access to various parameters of the system and allows us to check whether the system is operating properly or not. സോ സിസ്റ്റം കറക്റ്റായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ്. അപ്പോൾ മീറ്ററിങ് എന്തിനു വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സ്മാർട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും. അപ്പോൾ ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവറിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ കൊടുത്ത പവർ എത്ര, നിങ്ങൾ ഗ്രിഡിന് കൺസ്യൂം ചെയ്ത പവർ എത്ര എന്ന് നോക്കി ആ ഡിഫറൻസ് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് കൂടി മേടിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യൂട്ടിലിറ്റി, അതായത് KCB അതോറിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാശ് ഇങ്ങോട്ട് തരും. അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ചിലപ്പോൾ 2 രൂപ വെച്ചിട്ട് തരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദിവസം ഒരു 10 യൂണിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 20 രൂപ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ അങ്ങനെയാണ് ഇത് മീറ്ററിങ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്രമാത്രം പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ മീറ്ററിങ് ത്രൂ മനസ്സിലാവും. And also it protects the wiring and components of PV systems and from power surges and other malfunctions. Ensure proper shutdown of system for repair and maintenance. So next one, it's of battery bank. So ഈ battery bank അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം.